Hello everyone, this is Rinsan K. Koshi, one of the IELTS trainers working in MedCity International Academy, Kottayam. Today I am going to discuss about some of the major factors we have to look for while we approach task 1, that is graph, in the IELTS academic writing module. In my experience, most of the students are not able to get a band score that they want in writing is because of their easy approach towards task 1. Actually, it is not at all a Herculean task to get full score for graph, that is task 1, if we approach it in a very systematic way. So, in IELTS writing, there are 4 different evaluation criteria for task 1 also, that is task achievement, cohesion and coherence, lexical resources and grammatical range and accuracy. So, in my opinion, these 4 criteria are important. Before we start writing, we have to make sure that what is the task given to us. Task achieve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർലി എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര ഈസിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും വി ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ മിനിമം 2 times. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100% ഷുവർ ആണ് വി വിൽ നോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം അവർ ടോപ്പിക്. സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് കോഹിഷൻ ആൻഡ് കോഹിറൻസ്. കോഹിഷൻ ആൻഡ് കോഹിറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സെൻറ്റൻസുകളും പാരഗ്രാഫുകളും ഷുഡ് ബി ലോജിക്കലി കണക്റ്റഡ്. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് there should be a flow of information. Next criteria ആണ് lexical resource എന്നുള്ളത്. This is actually very important in task 1. Task 1ൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് increase, decrease, fluctuation and steady. If you repeat these words more than once, the examiners may not count that. So, instead of repeating these words, we have to include topic related vocabularies. Last criteria ആണ് grammatical range and accuracy എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ടെൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ യൂസ് ഓൾ ദ 3 tenses, പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ഇറ്റ് പ്യൂർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ്റ്റിലെ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വൈൽ യു ആർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്സ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റും തന്നിട്ടില്ല, ദർ ഇസ് നോ ടൈം പീരീഡ് ഗിവൺ ടു യു, യു ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. കാരണം മിക്ക കുട്ടികൾക്കും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും തെറ്റാറുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഗ്രാഫ്. ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഓവർവ്യൂ ഓർ ഓവറോൾ ആൻഡ് ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ്. ഇൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, what I recommend is, instead of rephrasing the question, we have to look for 6 major factors. That is, what is the subject of the graph? Is there any time period given to you? And which type of graph is given to you? And you have to also mention about the location, if there is any location given to you. And there are categories. So you have to mention the categories also in the introduction. And if it is a basic chart, that is table, pie, line, or a bar chart, you have to mention the units also. While we talk about overview or overall, this is the heart of our graph. Because നമ്മുടെ ടാസ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇഫ് യു അച്ചീവ് ഓൾ അതർ തിങ്സ്, ഇഫ് യുവർ ഓവർവ്യൂ ഓർ ഓവറോൾ ഈസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്, യു മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ബാൻഡ് സ്കോർ ദാറ്റ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും? ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് ചാർട്ട്, you have to first look for whether it is a movement data or static data. എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇഫ് there are minimum 2 time periods given to you, then we can call it as a movement data. On the other hand, ഒറ്റ ടൈം പീരീഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ if there is no time period given to you, then that is a static data. സോ ഒരു ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റയാണോ സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റയാണോ എന്നാണ്. സോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ഇനിഷ്യൽ പീരീഡ് till the final period, what is happening to each categories? Increasing ആയിരുന്നോ decreasing ആയിരുന്നോ? So if you can find out a significant trend from the initial to the final, that is your overview for a movement data. Meanwhile, in the case of a static data, we cannot find out any increasing or decreasing trend. There we have to look for which is the highest and which is the lowest point in that particular graph. ഓവറോൾ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഏതിനാണ് നമുക്ക് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓവർവ്യൂ ഓർ ഓവറോൾ ഫോർ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റ. സോ ഏതൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയാലും ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് എ ക്ലിയർ ഓവർവ്യൂ ഓർ ഓവറോൾ, ദെൻ ദ വർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ. ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും
ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോളും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മേജർ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഹൗ വിൽ യു ഓർഗനൈസ് യുവർ ഡേറ്റ എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് ടാസ്ക് 1-ൽ. ഇവിടെയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് അതൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റയാണോ സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റയാണോ എന്നാണ്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്ക്രൈബിങ് യുവർ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ കണക്ഷൻ ടിൽ ദ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻസ് the whole data should be explained in a single sentence. അതായത് some cases we may get lot of informations, so we cannot describe each and every data regarding each year in task 1. We have to skip some informations. അങ്ങനെ നമ്മൾ skip ചെയ്താലും there are 5 different factors that we must include if it is a movement data. Mention the initial data for each category, peak value, least value, and if there is any constant period given to you, you have to mention about that constant period also. Then you have to reach the final point. In the case of a static data, there is no initial or no final period. There you have to look for the highest and lowest. You have to start describing your data from the highest point and gradually you have to reach to the lowest value in that graph. And most importantly, we have to make sure that we are describing our introduction and overview in separate paragraphs. Before we wind up, one of the common doubts regarding task 1 is whether we need a conclusion or not. My short answer for that question is no, because we are not going to prove anything and we are not going to restate or rephrase the main points what we have written in our body paragraphs in task 1. So it is just a report, so you don't need any conclusion. These are the major factors that you have to look for while you approach task 1 in IELTS academic writing. And I wish all the best for all of you to do well in your IELTS exams. Thank you.